NATO kembali membeberkan kondisi perang di Ukraina. Diungkapkan, perang Rusia dan Ukraina bakal berkepanjangan. Oleh karenanya, Barat siap terus memasok senjata untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Ia memperingatkan potensi ofensif baru Rusia di Ukraina. Menurutnya, dukungan militer untuk Kiev harus jangka panjang. Stoltenberg bersikeras bahwa pengiriman senjata ke Kiev. Ia mengatakan mobilisasi sebagian Rusia menunjukkan tidak memiliki rencana untuk mengakhiri permusuhan dalam waktu dekat. Kepala Blok Militer pimpinan Amerika Serikat itu juga menegaskan bahwa Barat terus memberikan senjata kepada Ukraina. Tak hanya itu, ia juga menegaskan Barat akan memberikan bentuk dukungan lain kepada Ukraina. Stoltenberg mengklaim dukungan militer Barat untuk Ukraina adalah cara tercepat menuju perdamaian. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah meningkatkan pengiriman senjata mereka ke Ukraina. Bahkan, Barat juga menjatuhkan sanksi ke Rusia. Namun di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa NATO menggunakan potensi militer hampir semua negara anggotanya untuk melawan Moskow di Ukraina. Menurut Presiden, upaya untuk merusak ekonomi Rusia dalam perang sanksi atas Ukraina sebagian besar telah gagal. Putin juga menuduh Barat mengubah Ukraina menjadi koloni. Bahkan, Barat menggunakan Ukraina sebagai umpan meriam untuk melawan Rusia. Pada saat yang sama, Kremlin menyatakan terbuka untuk pembicaraan dengan Ukraina. Namun Rusia menerangkan Ukraina menolak untuk bernegosiasi. Moskow bersikeras bahwa Kiev harus mengakui kenyataan di lapangan, yakni prasyarat untuk setiap pembicaraan damai adalah Ukraina harus mengakui status baru Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia sebagai bagian dari Rusia. Terkini, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidato Tahun Baru 2023 di Markas Distrik Militer Selatan Rusia pada Sabtu 31 Desember tengah malam. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Pada Selasa 3 Januari 2023, akun Telegram @moderasi yang mengunggah cuplikan detik-detik kerja tempur para kru tunggangan artileri self-propelled 152 mm Acaccia di salah satu arah di zona operasi militer khusus selama pengawalan artileri ofensif unit distrik militer barat. Baterai artileri self-propelled memasang 2 S3M Acaccia dari posisi tembak tertutup, menyerang akumulasi tenaga kerja dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina. Selama pertempuran, kendaraan tempur infanteri musuh dan kendaraan roda berat dengan personel dihancurkan oleh tembakan artileri, seperti yang terlihat dalam rekaman. Misi tempur sebagai bagian dari kru dilakukan oleh personel militer yang dipanggil dari cadangan sebagai bagian dari mobilisasi parsial. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Diungkapkan Barat justru menjadikan Ukraina sebagai alat untuk menghancurkan Rusia. Hal ini disampaikan Presiden Putin dalam pidato spesial Tahun Baru 2023 di Markas Distrik Militer Selatan Rusia pada Sabtu 31 Desember tengah malam. Vladimir Putin menegaskan Rusia tidak akan pernah menyerah. Ia juga menegaskan Rusia berjuang di Ukraina untuk melindungi tanah air dan kedaulatan Moskwa. Kepala negara Rusia menjelaskan operasi militer khusus Rusia ke Ukraina untuk mengamankan kemerdekaan sejati bagi rakyat. Putin menuduh Barat berbohong kepada Rusia soal perdamaian. Ia mengatakan Barat telah memprovokasi Rusia untuk meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Putin membongkar fakta bahwa Barat mendorong neo-Nazi untuk melakukan terorisme terbuka terhadap warga sipil di Donbas. Ia juga mengklaim bahwa Rusia melawan Nazi di Ukraina. Dalam pidato tahun barunya, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia juga menjanjikan kemenangan atas neo-Nazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Meski diakuinya, tahun 2022 adalah tahun keputusan yang sulit bagi Rusia. Ia akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus ke Ukraina untuk mendapatkan kedaulatan penuh Federasi Rusia dan konsolidasi masyarakat yang kuat. Presiden Vladimir Putin juga mengingatkan tentang sanksi Barat yang diberlakukan pada Rusia. Ia menerangkan sanksi Barat diharapkan untuk menghancurkan Rusia, namun Putin menegaskan hal tersebut tidak terjadi. Kepala negara Rusia mengungkapkan negaranya memiliki margin keamanan yang kuat. Berbeda dengan Rusia, Ukraina menyebut operasi militer Rusia sebagai invasi yang merampas wilayahnya. Ukraina dan Barat menolak klaim Rusia atas dimulainya konflik. Mereka mengatakan Putin meluncurkan perang agresi yang tidak berdasar dalam upaya untuk merebut wilayah dan menggulingkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. От нашей силы и воли. Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемирно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. Запад врал о мире, готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать. Baterai senjata Hianchin B dari distrik militer selatan menghancurkan akumulasi kendaraan lapis baja Ukraina ke arah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 3 Januari 2023. Tampak dalam rekaman para pasukan sigap mempersiapkan peluru yang akan diluncurkannya. Senjata Hianchin B kemudian dioperasikan, meluncurkan rentetan rudal mematikan pada posisi Ukraina. Diketahui posisi pasukan Ukraina porak-poranda. Rusia melaporkan secara total 355 pesawat Ukraina dan 199 helikopter, 2.749 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 720 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 107.440 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-314.
Terjadi serangan drone ke daerah Sevastopol yang kini dikuasai Rusia. Namun militer pertahanan Rusia berhasil menggagalkan serangan itu. Drone itu akhirnya ditembak jatuh. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Mikhail Razovyazev. Ia menerangkan militer di Sevastopol telah memukul mundur serangan dengan drone lain jatuh di atas Laut Hitam. Gubernur mengatakan bahwa ada sebuah pesawat tak berawak jatuh di atas laut dekat Sevastopol. Mengenai hal ini, pertahanan udara langsung bertindak cepat di wilayah tersebut. Drone itu akhirnya berhasil ditangkis militer Rusia hingga jatuh di atas laut. Mengenai situasi ini, ia tetap mengimbau penduduk setempat untuk tetap tenang namun waspada. Sebagaimana diketahui, Sevastopol adalah markas armada Laut Hitam Rusia. Lokasi itu telah menjadi sasaran beberapa serangan pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir. Gubernur Sevastopol mengatakan pertahanan udara diaktifkan di atas kota pada 30 Desember lalu. Sebelumnya, 2 drone dilaporkan juga jatuh di atas laut dekat kota. 3 kendaraan udara tak berawak yang mencoba menyerang Sevastopol dari tepi pantai namun dihancurkan oleh pertahanan udara kota. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan operasi militer khusus ke Ukraina menjadi tugas suci bagi Rusia. Ia juga menekankan perang di Ukraina diluncurkan demi kedaulatan Rusia. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidato Tahun Baru 2023 pada Sabtu 31 tengah malam. Dalam pidato tahun barunya, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. NATO kembali membeberkan kondisi perang di Ukraina. Diungkapkan perang Rusia dan Ukraina bakal berkepanjangan. Oleh karenanya Barat siap terus memasok senjata untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Ia memperingatkan potensi ofensif baru Rusia di Ukraina. Menurutnya, dukungan militer untuk Kiev harus jangka panjang. Stoltenberg bersikeras bahwa pengiriman senjata ke Kiev. Ia mengatakan mobilisasi sebagian Rusia menunjukkan tidak memiliki rencana untuk mengakhiri permusuhan dalam waktu dekat. Kepala Blok Militer pimpinan Amerika Serikat itu juga menegaskan bahwa Barat terus memberikan senjata kepada Ukraina. Tak hanya itu, ia juga menegaskan Barat akan memberikan bentuk dukungan lain kepada Ukraina. Stoltenberg mengklaim dukungan militer Barat untuk Ukraina adalah cara tercepat menuju perdamaian. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah meningkatkan pengiriman senjata mereka ke Ukraina. Bahkan, Barat juga menjatuhkan sanksi ke Rusia. Namun di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa NATO menggunakan potensi militer hampir semua negara anggotanya untuk melawan Moskow di Ukraina. Menurut Presiden, upaya untuk merusak ekonomi Rusia dalam perang sanksi atas Ukraina sebagian besar telah gagal. Putin juga menuduh Barat mengubah Ukraina menjadi koloni. Bahkan, Barat menggunakan Ukraina sebagai umpan meriam untuk melawan Rusia. Pada saat yang sama, Kremlin menyatakan terbuka untuk pembicaraan dengan Ukraina. Namun Rusia menerangkan Ukraina menolak untuk bernegosiasi. Moskow bersikeras bahwa Kiev harus mengakui kenyataan di lapangan, yakni prasyarat untuk setiap pembicaraan damai adalah Ukraina harus mengakui status baru Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia sebagai bagian dari Rusia.
Terkini, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidato Tahun Baru 2023 di Markas Distrik Militer Selatan Rusia pada Sabtu 31 Desember tengah malam. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Pada Selasa 3 Januari 2023, akun Telegram @moderasia mengunggah cuplikan detik-detik kerja tempur para kru tunggangan artileri self-propelled 152 mm Acacia di salah satu arah di zona operasi militer khusus selama pengawalan artileri ofensif unit distrik militer barat. Baterai artileri self-propelled memasang 2 S3M Acacia dari posisi tembak tertutup, menyerang akumulasi tenaga kerja dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina. Selama pertempuran, kendaraan tempur infanteri musuh dan kendaraan roda berat dengan personel dihancurkan oleh tembakan artileri, seperti yang terlihat dalam rekaman. Misi tempur sebagai bagian dari kru dilakukan oleh personel militer yang dipanggil dari cadangan sebagai bagian dari mobilisasi parsial. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Diungkapkan Barat justru menjadikan Ukraina sebagai alat untuk menghancurkan Rusia. Hal ini disampaikan Presiden Putin dalam pidato spesial Tahun Baru 2023 di Markas Distrik Militer Selatan Rusia pada Sabtu 31 Desember tengah malam. Vladimir Putin menegaskan Rusia tidak akan pernah menyerah. Ia juga menegaskan Rusia berjuang di Ukraina untuk melindungi tanah air dan kedaulatan Moskwa. Kepala negara Rusia menjelaskan operasi militer khusus Rusia ke Ukraina untuk mengamankan kemerdekaan sejati bagi rakyat. Putin menuduh Barat berbohong kepada Rusia soal perdamaian. Ia mengatakan Barat telah memprovokasi Rusia untuk meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Putin membongkar fakta bahwa Barat mendorong neonazi untuk melakukan terorisme terbuka terhadap warga sipil di Donbas. Ia juga mengklaim bahwa Rusia melawan Nazi di Ukraina. Dalam pidato tahun barunya, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia juga menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Meski diakuinya, tahun 2022 adalah tahun keputusan yang sulit bagi Rusia. Ia akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus ke Ukraina untuk mendapatkan kedaulatan penuh Federasi Rusia dan konsolidasi masyarakat yang kuat. Presiden Vladimir Putin juga mengingatkan tentang sanksi Barat yang diberlakukan pada Rusia. Ia menerangkan sanksi Barat diharapkan untuk menghancurkan Rusia, namun Putin menegaskan hal tersebut tidak terjadi. Kepala negara Rusia mengungkapkan negaranya memiliki margin keamanan yang kuat. Berbeda dengan Rusia, Ukraina menyebut operasi militer Rusia sebagai invasi yang merampas wilayahnya. Ukraina dan Barat menolak klaim Rusia atas dimulainya konflik. Mereka mengatakan Putin meluncurkan perang agresi yang tidak berdasar dalam upaya untuk merebut wilayah dan menggulingkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. От нашей силы и воли. Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемирно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. Запад врал о мире, готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать. Baterai senjata Hyachin B dari distrik militer selatan menghancurkan akumulasi kendaraan lapis baja Ukraina ke arah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 3 Januari 2023. Tampak dalam rekaman para pasukan sigap mempersiapkan peluru yang akan diluncurkannya. Senjata Hyachin B kemudian dioperasikan, meluncurkan rentetan rudal mematikan pada posisi Ukraina. Diketahui posisi pasukan Ukraina porak-poranda. Rusia melaporkan secara total 355 pesawat Ukraina dan 199 helikopter, 2.749 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 720 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 107.440 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-314.
Terjadi serangan drone ke daerah Sevastopol yang kini dikuasai Rusia. Namun militer pertahanan Rusia berhasil menggagalkan serangan itu. Drone itu akhirnya ditembak jatuh. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Mikhail Razovyazev. Ia menerangkan militer di Sevastopol telah memukul mundur serangan dengan drone lain jatuh di atas Laut Hitam. Gubernur mengatakan bahwa ada sebuah pesawat tak berawak jatuh di atas laut dekat Sevastopol. Mengenai hal ini, pertahanan udara langsung bertindak cepat di wilayah tersebut. Drone itu akhirnya berhasil ditangkis militer Rusia hingga jatuh di atas laut. Mengenai situasi ini, ia tetap mengimbau penduduk setempat untuk tetap tenang namun waspada. Sebagaimana diketahui, Sevastopol adalah markas armada Laut Hitam Rusia. Lokasi itu telah menjadi sasaran beberapa serangan pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir. Gubernur Sevastopol mengatakan pertahanan udara diaktifkan di atas kota pada 30 Desember lalu. Sebelumnya, 2 drone dilaporkan juga jatuh di atas laut dekat kota. 3 kendaraan udara tak berawak yang mencoba menyerang Sevastopol dari tepi pantai namun dihancurkan oleh pertahanan udara kota. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan operasi militer khusus ke Ukraina menjadi tugas suci bagi Rusia. Ia juga menekankan perang di Ukraina diluncurkan demi kedaulatan Rusia. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidato Tahun Baru 2023 pada Sabtu 31 tengah malam. Dalam pidato Tahun Barunya, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. NATO kembali membeberkan kondisi perang di Ukraina. Diungkapkan perang Rusia dan Ukraina bakal berkepanjangan. Oleh karenanya, Barat siap terus memasok senjata untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Ia memperingatkan potensi ofensif baru Rusia di Ukraina. Menurutnya, dukungan militer untuk Kiev harus jangka panjang. Stoltenberg bersikeras bahwa pengiriman senjata ke Kiev. Ia mengatakan mobilisasi sebagian Rusia menunjukkan tidak memiliki rencana untuk mengakhiri permusuhan dalam waktu dekat. Kepala Blok Militer pimpinan Amerika Serikat itu juga menegaskan bahwa Barat terus memberikan senjata kepada Ukraina. Tak hanya itu, ia juga menegaskan Barat akan memberikan bentuk dukungan lain kepada Ukraina. Stoltenberg mengklaim dukungan militer Barat untuk Ukraina adalah cara tercepat menuju perdamaian. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah meningkatkan pengiriman senjata mereka ke Ukraina. Bahkan, Barat juga menjatuhkan sanksi ke Rusia. Namun di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa NATO menggunakan potensi militer hampir semua negara anggotanya untuk melawan Moskow di Ukraina. Menurut Presiden, upaya untuk merusak ekonomi Rusia dalam perang sanksi atas Ukraina sebagian besar telah gagal. Putin juga menuduh Barat mengubah Ukraina menjadi koloni. Bahkan, Barat menggunakan Ukraina sebagai umpan meriam untuk melawan Rusia. Pada saat yang sama, Kremlin menyatakan terbuka untuk pembicaraan dengan Ukraina. Namun Rusia menerangkan Ukraina menolak untuk bernegosiasi. Moskow bersikeras bahwa Kiev harus mengakui kenyataan di lapangan, yakni prasyarat untuk setiap pembicaraan damai adalah Ukraina harus mengakui status baru Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia sebagai bagian dari Rusia.
Terkini, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidato Tahun Baru 2023 di Markas Distrik Militer Selatan Rusia pada Sabtu 31 Desember tengah malam. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Pada Selasa 3 Januari 2023, akun Telegram @MODerasia mengunggah cuplikan detik-detik kerja tempur para kru tunggangan artileri self-propelled 152 mm Acaccia di salah satu arah di zona operasi militer khusus selama pengawalan artileri ofensif unit distrik militer barat. Baterai artileri self-propelled memasang 2 S3M Acaccia dari posisi tembak tertutup, menyerang akumulasi tenaga kerja dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina. Selama pertempuran, kendaraan tempur infanteri musuh dan kendaraan roda berat dengan personel dihancurkan oleh tembakan artileri, seperti yang terlihat dalam rekaman. Misi tempur sebagai bagian dari kru dilakukan oleh personel militer yang dipanggil dari cadangan sebagai bagian dari mobilisasi parsial. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Diungkapkan Barat justru menjadikan Ukraina sebagai alat untuk menghancurkan Rusia. Hal ini disampaikan Presiden Putin dalam pidato spesial Tahun Baru 2023 di Markas Distrik Militer Selatan Rusia pada Sabtu 31 Desember tengah malam. Vladimir Putin menegaskan Rusia tidak akan pernah menyerah. Ia juga menegaskan Rusia berjuang di Ukraina untuk melindungi tanah air dan kedaulatan Moskwa. Kepala negara Rusia menjelaskan operasi militer khusus Rusia ke Ukraina untuk mengamankan kemerdekaan sejati bagi rakyat. Putin menuduh Barat berbohong kepada Rusia soal perdamaian. Ia mengatakan Barat telah memprovokasi Rusia untuk meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Putin membongkar fakta bahwa Barat mendorong neonazi untuk melakukan terorisme terbuka terhadap warga sipil di Donbas. Ia juga mengklaim bahwa Rusia melawan Nazi di Ukraina. Dalam pidato tahun barunya, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia juga menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Meski diakuinya, tahun 2022 adalah tahun keputusan yang sulit bagi Rusia. Ia akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus ke Ukraina untuk mendapatkan kedaulatan penuh Federasi Rusia dan konsolidasi masyarakat yang kuat. Presiden Vladimir Putin juga mengingatkan tentang sanksi Barat yang diberlakukan pada Rusia. Ia menerangkan sanksi Barat diharapkan untuk menghancurkan Rusia, namun Putin menegaskan hal tersebut tidak terjadi. Kepala negara Rusia mengungkapkan negaranya memiliki margin keamanan yang kuat. Berbeda dengan Rusia, Ukraina menyebut operasi militer Rusia sebagai invasi yang merampas wilayahnya. Ukraina dan Barat menolak klaim Rusia atas dimulainya konflik. Mereka mengatakan Putin meluncurkan perang agresi yang tidak berdasar dalam upaya untuk merebut wilayah dan menggulingkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. От нашей силы и воли. Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемирно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать. Baterai senjata Hyachin B dari distrik militer selatan menghancurkan akumulasi kendaraan lapis baja Ukraina ke arah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 3 Januari 2023. Tampak dalam rekaman para pasukan sigap mempersiapkan peluru yang akan diluncurkannya. Senjata Hyachin B kemudian dioperasikan, meluncurkan rentetan rudal mematikan pada posisi Ukraina. Diketahui posisi pasukan Ukraina porak-poranda. Rusia melaporkan secara total 355 pesawat Ukraina dan 199 helikopter, 2.749 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 720 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 107.440 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-314.
Terjadi serangan drone ke daerah Sevastopol yang kini dikuasai Rusia. Namun militer pertahanan Rusia berhasil menggagalkan serangan itu. Drone itu akhirnya ditembak jatuh. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Mikhail Razovyazev. Ia menerangkan militer di Sevastopol telah memukul mundur serangan dengan drone lain jatuh di atas Laut Hitam. Gubernur mengatakan bahwa ada sebuah pesawat tak berawak jatuh di atas laut dekat Sevastopol. Mengenai hal ini, pertahanan udara langsung bertindak cepat di wilayah tersebut. Drone itu akhirnya berhasil ditangkis militer Rusia hingga jatuh di atas laut. Mengenai situasi ini, ia tetap mengimbau penduduk setempat untuk tetap tenang namun waspada. Sebagaimana diketahui, Sevastopol adalah markas armada Laut Hitam Rusia. Lokasi itu telah menjadi sasaran beberapa serangan pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir. Gubernur Sevastopol mengatakan pertahanan udara diaktifkan di atas kota pada 30 Desember lalu. Sebelumnya, 2 drone dilaporkan juga jatuh di atas laut dekat kota. 3 kendaraan udara tak berawak yang mencoba menyerang Sevastopol dari tepi pantai namun dihancurkan oleh pertahanan udara kota. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan operasi militer khusus ke Ukraina menjadi tugas suci bagi Rusia. Ia juga menekankan perang di Ukraina diluncurkan demi kedaulatan Rusia. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidato Tahun Baru 2023 pada Sabtu 31 tengah malam. Dalam pidato tahun barunya, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. NATO kembali membeberkan kondisi perang di Ukraina. Diungkapkan perang Rusia dan Ukraina bakal berkepanjangan. Oleh karenanya, Barat siap terus memasok senjata untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Ia memperingatkan potensi ofensif baru Rusia di Ukraina. Menurutnya, dukungan militer untuk Kiev harus jangka panjang. Stoltenberg bersikeras bahwa pengiriman senjata ke Kiev. Ia mengatakan mobilisasi sebagian Rusia menunjukkan tidak memiliki rencana untuk mengakhiri permusuhan dalam waktu dekat. Kepala Blok Militer pimpinan Amerika Serikat itu juga menegaskan bahwa Barat terus memberikan senjata kepada Ukraina. Tak hanya itu, ia juga menegaskan Barat akan memberikan bentuk dukungan lain kepada Ukraina. Stoltenberg mengklaim dukungan militer Barat untuk Ukraina adalah cara tercepat menuju perdamaian. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah meningkatkan pengiriman senjata mereka ke Ukraina. Bahkan, Barat juga menjatuhkan sanksi ke Rusia. Namun di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa NATO menggunakan potensi militer hampir semua negara anggotanya untuk melawan Moskow di Ukraina. Menurut Presiden, upaya untuk merusak ekonomi Rusia dalam perang sanksi atas Ukraina sebagian besar telah gagal. Putin juga menuduh Barat mengubah Ukraina menjadi koloni. Bahkan, Barat menggunakan Ukraina sebagai umpan meriam untuk melawan Rusia. Pada saat yang sama, Kremlin menyatakan terbuka untuk pembicaraan dengan Ukraina. Namun Rusia menerangkan Ukraina menolak untuk bernegosiasi. Moskow bersikeras bahwa Kiev harus mengakui kenyataan di lapangan, yakni prasyarat untuk setiap pembicaraan damai adalah Ukraina harus mengakui status baru Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia sebagai bagian dari Rusia.
Terkini, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidato Tahun Baru 2023 di Markas Distrik Militer Selatan Rusia pada Sabtu 31 Desember tengah malam. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Pada Selasa 3 Januari 2023, akun Telegram @MODerasia mengunggah cuplikan detik-detik kerja tempur para kru tunggangan artileri self-propelled 152 mm Acacia di salah satu arah di zona operasi militer khusus selama pengawalan artileri ofensif unit distrik militer barat. Baterai artileri self-propelled memasang 2 S3M Acacia dari posisi tembak tertutup, menyerang akumulasi tenaga kerja dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina. Selama pertempuran, kendaraan tempur infanteri musuh dan kendaraan roda berat dengan personel dihancurkan oleh tembakan artileri, seperti yang terlihat dalam rekaman. Misi tempur sebagai bagian dari kru dilakukan oleh personel militer yang dipanggil dari cadangan sebagai bagian dari mobilisasi parsial. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Diungkapkan Barat justru menjadikan Ukraina sebagai alat untuk menghancurkan Rusia. Hal ini disampaikan Presiden Putin dalam pidato spesial Tahun Baru 2023 di Markas Distrik Militer Selatan Rusia pada Sabtu 31 Desember tengah malam. Vladimir Putin menegaskan Rusia tidak akan pernah menyerah. Ia juga menegaskan Rusia berjuang di Ukraina untuk melindungi tanah air dan kedaulatan Moskwa. Kepala negara Rusia menjelaskan operasi militer khusus Rusia ke Ukraina untuk mengamankan kemerdekaan sejati bagi rakyat. Putin menuduh Barat berbohong kepada Rusia soal perdamaian. Ia mengatakan Barat telah memprovokasi Rusia untuk meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Putin membongkar fakta bahwa Barat mendorong neonazi untuk melakukan terorisme terbuka terhadap warga sipil di Donbas. Ia juga mengklaim bahwa Rusia melawan Nazi di Ukraina. Dalam pidato tahun barunya, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia juga menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Meski diakuinya, tahun 2022 adalah tahun keputusan yang sulit bagi Rusia. Ia akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus ke Ukraina untuk mendapatkan kedaulatan penuh Federasi Rusia dan konsolidasi masyarakat yang kuat. Presiden Vladimir Putin juga mengingatkan tentang sanksi Barat yang diberlakukan pada Rusia. Ia menerangkan sanksi Barat diharapkan untuk menghancurkan Rusia, namun Putin menegaskan hal tersebut tidak terjadi. Kepala negara Rusia mengungkapkan negaranya memiliki margin keamanan yang kuat. Berbeda dengan Rusia, Ukraina menyebut operasi militer Rusia sebagai invasi yang merampas wilayahnya. Ukraina dan Barat menolak klaim Rusia atas dimulainya konflik. Mereka mengatakan Putin meluncurkan perang agresi yang tidak berdasar dalam upaya untuk merebut wilayah dan menggulingkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. От нашей силы и воли. Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемирно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать. Baterai senjata Hyachin B dari distrik militer selatan menghancurkan akumulasi kendaraan lapis baja Ukraina ke arah Zaporozhye. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 3 Januari 2023. Tampak dalam rekaman para pasukan sigap mempersiapkan peluru yang akan diluncurkannya. Senjata Hyachin B kemudian dioperasikan, meluncurkan rentetan rudal mematikan pada posisi Ukraina. Diketahui posisi pasukan Ukraina porak-poranda. Rusia melaporkan secara total 355 pesawat Ukraina dan 199 helikopter, 2.749 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 720 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 107.440 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-314.
Terjadi serangan drone ke daerah Sevastopol yang kini dikuasai Rusia. Namun militer pertahanan Rusia berhasil menggagalkan serangan itu. Drone itu akhirnya ditembak jatuh. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Mikhail Razovyazev. Ia menerangkan militer di Sevastopol telah memukul mundur serangan dengan drone lain jatuh di atas Laut Hitam. Gubernur mengatakan bahwa ada sebuah pesawat tak berawak jatuh di atas laut dekat Sevastopol. Mengenai hal ini, pertahanan udara langsung bertindak cepat di wilayah tersebut. Drone itu akhirnya berhasil ditangkis militer Rusia hingga jatuh di atas laut. Mengenai situasi ini, ia tetap mengimbau penduduk setempat untuk tetap tenang namun waspada. Sebagaimana diketahui, Sevastopol adalah markas armada Laut Hitam Rusia. Lokasi itu telah menjadi sasaran beberapa serangan pesawat tak berawak dalam beberapa bulan terakhir. Gubernur Sevastopol mengatakan pertahanan udara diaktifkan di atas kota pada 30 Desember lalu. Sebelumnya, 2 drone dilaporkan juga jatuh di atas laut dekat kota. 3 kendaraan udara tak berawak yang mencoba menyerang Sevastopol dari tepi pantai namun dihancurkan oleh pertahanan udara kota. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan operasi militer khusus ke Ukraina menjadi tugas suci bagi Rusia. Ia juga menekankan perang di Ukraina diluncurkan demi kedaulatan Rusia. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidato Tahun Baru 2023 pada Sabtu 31 tengah malam. Dalam pidato tahun barunya, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Ia menjanjikan kemenangan atas neo-Nazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. NATO kembali membeberkan kondisi perang di Ukraina. Diungkapkan perang Rusia dan Ukraina bakal berkepanjangan. Oleh karenanya Barat siap terus memasok senjata untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Ia memperingatkan potensi ofensif baru Rusia di Ukraina. Menurutnya, dukungan militer untuk Kiev harus jangka panjang. Stoltenberg bersikeras bahwa pengiriman senjata ke Kiev. Ia mengatakan mobilisasi sebagian Rusia menunjukkan tidak memiliki rencana untuk mengakhiri permusuhan dalam waktu dekat. Kepala Blok Militer pimpinan Amerika Serikat itu juga menegaskan bahwa Barat terus memberikan senjata kepada Ukraina. Tak hanya itu, ia juga menegaskan Barat akan memberikan bentuk dukungan lain kepada Ukraina. Stoltenberg mengklaim dukungan militer Barat untuk Ukraina adalah cara tercepat menuju perdamaian. Sebagaimana diketahui, negara-negara Barat telah meningkatkan pengiriman senjata mereka ke Ukraina. Bahkan, Barat juga menjatuhkan sanksi ke Rusia. Namun di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa NATO menggunakan potensi militer hampir semua negara anggotanya untuk melawan Moskow di Ukraina. Menurut Presiden, upaya untuk merusak ekonomi Rusia dalam perang sanksi atas Ukraina sebagian besar telah gagal. Putin juga menuduh Barat mengubah Ukraina menjadi koloni. Bahkan, Barat menggunakan Ukraina sebagai umpan meriam untuk melawan Rusia. Pada saat yang sama, Kremlin menyatakan terbuka untuk pembicaraan dengan Ukraina. Namun Rusia menerangkan Ukraina menolak untuk bernegosiasi. Moskow bersikeras bahwa Kiev harus mengakui kenyataan di lapangan, yakni prasyarat untuk setiap pembicaraan damai adalah Ukraina harus mengakui status baru Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia sebagai bagian dari Rusia.
Terkini, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta dukungan dari rakyat Rusia untuk pasukan yang bertempur di Ukraina. Hal itu diungkapkan Presiden Putin dalam pidato Tahun Baru 2023 di Markas Distrik Militer Selatan Rusia pada Sabtu 31 Desember tengah malam. Ia menjanjikan kemenangan atas neonazi Ukraina dan Barat yang dituding bermaksud menghancurkan Rusia. Kepala negara Rusia juga mengklaim bahwa Barat memberikan segalanya untuk memanfaatkan Ukraina sebagai alat untuk merusak kedaulatan Rusia. Bahkan, Putin menyebut Barat sebagai pihak munafik soal perdamaian. Pada Selasa 3 Januari 2023, akun Telegram @MODerasia mengunggah cuplikan detik-detik kerja tempur para kru tunggangan artileri self-propelled 152 mm Acacia di salah satu arah di zona operasi militer khusus selama pengawalan artileri ofensif unit Distrik Militer Barat. Baterai artileri self-propelled memasang 2 S3M Acacia dari posisi tembak tertutup, menyerang akumulasi tenaga kerja dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina. Selama pertempuran, kendaraan tempur infanteri musuh dan kendaraan roda berat dengan personel dihancurkan oleh tembakan artileri, seperti yang terlihat dalam rekaman. Misi tempur sebagai bagian dari kru dilakukan oleh personel militer yang dipanggil dari cadangan sebagai bagian dari mobilisasi parsial. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.